Tifwenida sasifu from so ewana nyame orofo enenso aseda ne sese edi matwedi ampo Nyankopon eye na dom ne na hu mogro ntina me no yete ase kai hunu se twedi ampo Nyankopon aye ya dom ama ne mra nsem na yegusu a ye ka ho asem enenso adrusu bio se me no edi ho nkomo eno nti emra no ye toso nsia ena me no obedi ho nkomo wadaroma ye mompai yeho atumfo ya da wase akwanya wodi ama ye nsronko kwan so kasa kire yen matiefo nyina nte wonka ema hwefo enhunu me ema wonte me ne ema wonte me nka na emu nipa biara wo hwe dwumadie enne no homeda ya no pa ne Yehowa mane nhunu wo twedi ampo Nyankopon mane nte wankasa wone na wonte wonka wasafrade Yesu Kristo di mu amen ene yewra trosem mu emre ni ho enti we are going straight to the point ni ameno ebeka ho asem no the 6 commandments nyame mra nsem a etoso ensia the 6 commandments and now do atwam no ye dikan efa ne dikan ne etoso mienu miensa ne nan enum yaba bedru ne woso nsia no so ne etoso nsia no emre eni yafa we don't have mark time. So let's take our Bibles and open to Exodus chapter 20, verse number 13. Exodus chapter 20, verse number 13. Once again, I'm reading from the New King James Version. It's very short, simple, and precise. You shall not murder. Only 4 words. You shall not murder. Very short, simple, and precise. And it is straightforward. Nyame emre to so nsia no. Ohwa etia. Na mihunu ne se mpempi no se asem bi ye ka kire oba akopa. E wo so mo wadwene koso yi. Ye ka kire na very simple a. E wo so mo wadwene ekoso yi. Kai hunu se twedi ampo Nyankopon ne mra no e na me no ye de edi dwuma na wotwe nyinara na se bosomi ahodo adi yanim no. You shall not murder. Hweye na wo wani ewu. Hweye na wudie wa men ho. Owebisa say, what will happen to me? What will happen if I kill? What will happen if I murder? Edie na besie se mikum obi a, edie na besie se memegi obi nkwafiri ne nsam a, edie na besie se nyame asem a waka wo Mose mu ma etoso mienu tie bio no tiche mudu miensa no se mema mfa nya adwuma a edie ene besie awurade ewo nsem bi ema yen ewo Genesis chapter 9. Genesis chapter 9 verse number 6. Twedi ampo Nyankopon ekire yen nia ebesie if we murder. Whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed. For in the image of God he made man. What's it? Wobi biara wo hwie mojaguo. Wobi biara wo di awuo no. Saa nipa no odofo. Ho! Saa nipa no nso moja ne yebe hwie ono nso moja agu. Yebe kum ni bi. Eno titie ni ye. Se ukum obi a wowuo ena ye wakatua se wogi obi nkwafiri ne nsam a wowuo ena ye wakatua se wankasa wogi wo nkwafiri wo nsam a wowuo ena ye wakatua eno ntinimdifo bia ye fa ni James Gray say the reference here is to the unlawful taking of life by suicide or homicide. As someone James Gray can say say nyame mra we ya ye ka ho asem no eye se wankasa woje wo nkwa afiri wo nsam wo ana se woji obi nkwa afiri ne nsam tie se woji obi nkwa afiri ne nsam ana wankasa woji wo nkwa afiri wo nsam wobetimi aka se wankasa na ode wo ho wobetimi aka se wankasa na control abrabo ne ba bia aduru no me ye ho hwia enye yie abrabo ne da so asa eno ntini esese me ye ne se meje me nkwa afiri me nsam se woji wo nkwa afiri nsam a twedi ampo Nyankopon ewo wasem bisa obebisa se mawuo no obeda bisa me asem panyimfo ka asem bisa o mi wu ana asa but I want to tell you today say se wuwu a na nsan ye se wuwu a atamuo ewo ho eno nti atamuo da no
Twedi ampo nyampon be bisa say eye dan na wan kasa wodofo utimi je won kwa efri won nsam o adenti na wo ye bribi a eha wo nipadua adenti na wo ye bribi a eje wonua bi nkwa efri ne nsam o awurade ebe bisa o. Matthew Henry, a very renowned Bible scholar, was saying the sixth commandment concerns our own and our neighbor's life. Nyamimre etoso abusuan ensia no efa yankasa yankwa ene afoforo nkwa. The bottom line here is God is very particular about our lives. Nyame yankwa ewo hia no eno nti dabiara da wokan semo ema yen hyehyɛ ene mmara hodo a abusuafo ebetimi aboa yen aboyen ho ban se yenya yen ho bone na yenya afoforo nso bone. Nyame mmara nsem etoso nsia na me no odi ho nkomo yi eno nti na Genesis chapter 9 verse 6 was say se wogi won obi nkwa firi ne nsam a won so yebeje won nkwa afiri won nsam se wo hwie bojagu a won so yebehwie wo mojagu eno nti obi biara wodi awuo obi biara wo ya ade ma ne hyi obi e mebi ebeba so ne wo ya na ekire se wodi awuo sa no ma ne nyina no se wodi wo ho hyem bia orofo na kire se you don't qualify to exist. Kire se woni ho akwanya kura se ye ma wo tena se na wo udidi na wo nom wana wo je afoforo enkwa efri won nsam na wo hwie moja dehie a twedi ampo Nyankopon ayo no egu. Say yakase eniawu thou shall not murder. And I even say thou shall not kill. But the New King James or say thou shall not murder. Eniawu. And then I will patch. It means thou shalt not do anything hurtful or injurious to the health, is life of thy own body or any other person's unjustly. Enya biribiara ebema ede yaw abrewa nkasa ho ana ede yaw amobi. If you inflict pain on yourself and others, what to nyamembra no etoso nsia no anamombe na wutu a utimi hunu se wodi yawdi akobu abusua bi abrabo mu die na waya wankasa hunu se watu anamombi a edi yawdie ama afoforo ana wankasa woni obi di ne nyonyonyo na emfa mra kwan so entu ama nipa no na busua edi ya wo hunu wa no wo yem ahye wonana abusua watu nyamembra etoso nsia no wadi ewu ade biara wo be ya emma obi akoya odie mu wadi ewu ye wo the basic understanding say ye kase obi adie wu na se nyame asem o kase menni ewu no etere se wo kum obi wo twituo wo twese kan eno de wo biara nim dada nanso enne me pesa me do wura ba bi me do ba fom pa ma wo hunu nuoma ekeka sa nuoma ne ho ma wo hunu se abusua wadi ewu na se wuni ewu Yesu Kristo ankasa wo kire mu niantia samra no wo ho na wo san ema yen the very explanation and basic understanding of the six commandments wa bra wo ba no kaida edi kan me ma oti ase se nyame mra no eda so wo ho apam dada no da so wo ho ne Yesu Kristo ba ye obeye ne se apam dada no obetire mu yie nyame mra no ma yete ase yi eno ti nyame mra to so nsia no twedi ampon Nyankopon a wonam asafrade Yesu Kristo so esan tire mu etire yen in Matthew chapter 5 verse number 21 to 24. Matthew 5 21-24. I'm reading from the New King James Version. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of judgment. Verse 22. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whoever says, you fool, shall be in danger of hell fire. Tieniye. Ose, yan kanchira mo se,
eniawu na obi biara wobedi awuo no wobedi fo ewa atemuo mu na obi biara ne bufu ne yonko amfaso ni so no saa nipa no nso wobedi fo ewa atemuo mu obi biara obese ne yonko se okwasea saa nipa no nso ebedi fo wa atemuo mu sakotation what ase esen now emre ni ho now so ni nyina mu no there was some few points I'm person me no ye pick it from the sermon on the mount we say so eka bepo no so asem kan no ho wa bra Yesu Kristo eka na asem no Matthew chapter 5 no we eka ho na wo say wo bibiara wo obubefu obi amfaso ni so obedi forward temuo. But verse 21 no what they relate no maybe asano man ne say wo linke se wo obufu obi a etise ne wadi ewu adentina wo ka say you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whosoever murders will be in danger of the judgment. And what was said? But I say to you that whoever is angry with a brother without a cause shall be in danger of the judgment. Adenti and nyame or equate killing of human being with someone being angry with someone. Wait till I say, so we bufu obi kwa ne we ya wahi we bi si obi wa abontene ejada na wanti ame o se na ho ya metan no ama ho kra mahi we bi wo ma wonya obi abone wonya ubone bia wotan hu no kwa ade anse se ubufu okuru ni oyira wotifie ade ketua bi na wakoma abasoro ewrade se ete se na wodi awu. Get it right and straightforward. Na se obi ade awuo yati kroma na se ba bia wo na obi atwetuo de akum obi asan roba obi atwese kan dia wo obi asi obi abu akum no punishment and nyame de masafo no is equal to obi biara wo would bu efu amanfo without a cause. Adikitu abi no akoma wosoro na nakoma nyo wado de nakoma nyo awrade se mintu fo say or the sese wo fatira every ho because it is very serious. So kaso obi ho basa position bia beto adwuma mu enti wo say obi akira wo boss akopese a position what do you opo ba bia ware na obi nso pe na ware nti ukoduru ho no wasay be ma ba akono poto akira ne yonko abrante na ka hwese wo no mbese wo pe na nso wa ma okoba afoforo ho wo fa akira koba no akwa akose ya abrante ya ware ya maso what do you and someone wakafo obi ho a no correct. Now we say afufro dini. We blackmail amanfo, we penti amanfo black wa abonteno. Orofo wadi e say emfonso a waye ne boni a waye no is equal to obi a watwese kan watwetuo edi akum obi. Obi wa ni sunu say they always accuse. Wo huna di pa bia wo obi ho. Biribi bia obi beye bia no or from so. How do you treat people? Mistreating people is equivalent or equal to killing. So what I'm sure be ye obi bate won chen wo manina ti wa nwumre na so akra no nko an de obema na wohuru nkukuo bema na ayede awase dishes emfumso ni so be ma akra na ye na masem bisa ne sa abini be na wo wutinti a wo de wo manete ho na sa akra no nko na wo na ye sa adwuma
obi de hia wote won nkyɛn woyɛ adwuma panyini wana wo hyɛ wase no kwan bɛ na ade wɔn fa so wohunu wɔn sɛ wɔyɛ nipa anase wohunu wɔn sɛ wɔn de wɔ so ni mfa so just because you've had the opportunity to be the boss. Mema sɛ wote ase ɛ nɛsɛ nyame mra wo se eni awu ɛtɔso nsia abosua ɛyɛ mra wo bibiara nim sɛ basically no ɛyɛ mfomsoɔ sɛ wo hwie mogya aguo nanso yɛ wo mema bebre wɔ hɔ no mu ame no yɛ ya it is equal to say yɛ di awuo nyame hu ni nyina sɛ ɛyɛ awudie ɛno na ndɛme bie bi nso akyerɛ wo yi kwan a wo fa so ne obi kasa wanum nsɛm a wo ka kyerɛ obi timi hyi obi akoma obi wɔ ɔno mu a wo kasa ho krom pɛ sɛ ɔbɛkasa wo tan sɛ wasɛm a bɛka kyerɛ no ɛtɔ ne timu ne nkwan na nyina ano ɛden ano ɛhye minim bɛma bi asɛm bi a waka kyerɛ ne yere ɛde ne yere ne tirimu dɛm na da biara da aba no ɛbɛkae saa asɛm no ɛha no bro so sa ma ba no kura nhunu sɛ wo yɛ nipa Minya bema wadi yewu. Pesame tuwaso na mekai amao. Therefore, verse 23. If you bring your gifts to the altar, may tuwaso from verse 22. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother and then come and offer your gift. This is very serious. No man rade boba. Opese yehunu se Oya wato ne mranse metoso nsia wo biem akire yeye se woni obi wa asem kra na asem no ewo ho no wonya nsiesie ya etise ne wodi ewu sanse number 1 wo hia nipa no a wo yam hyew wo kum nipa bia no nipa no nso hunu wa ne yam hye no adwembo ne ba ne timo no nso kum nipa bia eno nti saa de yo na ekoso omumu no modi ewu na rade se se wo was sunu ne saa ban ni bi mu woni obi wa asem ni obi wa mfomso waka obi hu asem wa abonte ono kra nyanteye wonim se wankasa ni obi wa asem hakra de wo se obi mpone wo wa asem wonim se woni nipa ni eni asem but wo hwede ni ye wo hwede ni su wo hwede ban wo sia no ye wo fiu no ye wo hwimhwim everade say go back and reconcile with that person else you cannot come to worship him or offer a sacrifice or give a gift to him. Say, oh, Sam, no, you know more. Wait, say you have no moral right to worship God, and you don't qualify to be a worshipper. Your Easter weekends. A man for be you mo ho akwa ba ye Easter or kwa asore be pamon to mamono e de akọ be ko fie da be ko memene da be ko kwasie da. Now so ni obi wa asem ne wo ye ni nyina no is cost 90 work and now me da no pay wo share me wie ya wo sori akwa asori yet you have an issue with your pastor, you have an issue with your elders, you have an issue with some of the church members, sometimes your family members or friends. E was am pay ya no ne sa fo ni siesie o montem. Some say rather say you don't qualify to come before him and worship. The basic understanding is say udi ewu a osom enso nyame ani. You may be a pastor, you may be an elder. But person me catch us say what can be ho asem bone a e wa abonte an wadi ewu. Obi ho abufuo hye wo mu besi na wadi ewu. And by that, was so for dear ready for all those periods, no. Nyame ehunu se wo som no. Enti wa bregu. Wa so panyin dia wadi ni nyina no, emfaso amaso. Afore kese ahodo a wabɔ no, faso amaso. Ade ba kle me in this corona era. Asori bia for ebo increase even in COVID-19.
just last December, end of year harvest. Obian sulusu bewu. Inti o channel na koma na bine ne so channel ni nyina manya twedi amponyankom. Why ade be ni nyina mu no in doing so na woni obi wo hawa sika no asore ne age e de aye project bi opeso ye. But osom na nso nyame ni. Nyame ahunu se waba ho. Inti hwe yie. Se ne nyankopon won fa wona wo hwie mogya gu no. Waso de ne bi. Emma uso. Yemu bebre. Ye disa no ma we ho for. We are guilty of all these things. Nenem you anopai me too for. It is hard time you change. And it is time for you to change. Mibisa wa no pay ebia wadwene ne se wo de wunni awuda won twese kan enkukum obi da won fa bia mo obi tim won hwie mo ja nwuda na mo masem bisa mibisa no se waka obi ho asem bone wona chipen waka asem bia mana ye obi ya pen wakodi nkomo bi wo ba bia ama obi awade agu watu anamon bi wo ba bia ama obi wo hono a adwene ne ani a wodi hunu no eye soronko wo hunu wa na koma ye ne ya ene ye ben na wo ya atimi ama obi akoma atimi ahye na bro so wo hunu ne wonye woni obi a wodi sekan akobokro no akum nipa eye pe woni obi a wahwie mogya agudi akwakogi sika moye pe asotwe anyame de masaka wafo a wohwie mogya agu no wo a wo ka afoforo achi nsem wo ye no ma eja ama amanfo wo teti wo kunu wa wade mu wo teti wo yire wa wade mu no wo kum nipa bia no wo kum won kra eno nti asotwe a wode masafo no wo nso sana won sabeka ade biara wo ye na wo tia wo nipa bia ade biara wo ye na wo tia obi everybody say men can't tell when they say, what do you have killed? Yemi anu ma bebre wo hono mo a. Mo woni ye bi mo hono ma mo nim se mo ye wudifo. Ye nim se. So be aya abortion a wa hwie mo jagu. That one there is no two ways. No doubt about it. Despite say ne your philosophers ahodo a wo ka se akranya ma asase so a wenye nipa ne sa no manoma no ewo ho but we are going by what the Bible is saying. So we are bofregu a wo hwie mo jagu eno de atinye ni ho na so mo ma bi wo no mo a ye mu bebre de ye nipa bia ne ye nwede ne ye nkra eno abusua orofo ama wadi awu. Number 1 ye na ye sra bro so oh, minimum buyer be. Why are you necessary an operation? Wasra broswa say an operation we no. Doctor Epamuanate, son said, was say first layer ninara. And untama abaya no. What dear, one more casa no cum no more. We back as a yadi ne cum no. But I want to tell you, say, Nanamon 2 or 2 yano. And to me, I'm a doctor, I'm pam ne honam, and to me, I'm an antenase, say what cratias if one, and tea. Or of what a rebel time, our would you, what dear, what come ne home. Remember, say a car say, a dear biara wo ya, a better one quan, either suicide or homicide. And to say, what's ram and neck, a dear kit will be a child, one, cronan to me, a 7 9, what do you want? A rebel who attend home. There is no need for you to change your housing. Yes, it's a phone housing. I bet it's a nipa housing. Or of war, a say, what do you? 1 hour no bonnet, V, cocaine, tramo. Now this say one nipa piano, Chedian Ponyango Ponce. What do you? What to your membrane tosunciano? Sanse, Samuani Bekum, it is going to destroy your kidney and your lungs. Until Radia sorry that Wadiama was sent away on Nipedia. You have killed, you have murdered, and you will be judged accordingly. A Radima on Satira no pay. Would ye? A dear Bira would decom,
Sometimes you know say and yet ubedi. Twediam po Nyankopon a kire ne yenni ene ne ma yenni. When you read Leviticus 11 and Deuteronomy 14. Extra ye Nyame pese yedie ene ne wo pese yenni. Now so ara 7 say yebu ye ni gusa no mani nyina so. And we do what pleases us. Adenti ena wo won tena se mu nkompo emre ni ho enti yentumi nka ne nyina bem pese wankasa wo tena se have a reflection in your life. Assess yourself very well. Ask yourself some questions. So what activities are we engaging in? Normal wo do a wo ye suban a wo do a wo deli no. So nyame hunu ni se wo kum nipa. So nyame hunu ni se wo di awu. San say wona wo di awu no. Trust him si wo bedi fo e wa atemu. Yehowa nhyira wenne. Wonte na ni mo nkyerɛ. Wonya wo kɛse. Na tene nsɛm ya se wa safrade Jesus Christ di. Amen. Me pese ye bɔ mpai. Batampa yara wase se wa kyerɛkyerɛ yɛn. Ye mudu a ye wudifo no sa kyerɛ yɛn. Yesu di mu. Me sen asrɛ. Nhyira de dom homeda siefo ne homeda no pɛ fa dom akra nyinara. O Yesu Kristo di mu. Amen.